Practical tools. Practical tools. So this is the guide. This is the guide. That this is a guide. I hope watu wanaona screen yangu. I hope watu wanaona screen. So itakuwa practical in chemistry, practical paper 3. Practical usually have 14 to 16 marks. Sometimes inafika up to 20 marks. In the case of 1998 and ilikuwa na 20 marks. 2025 ilikuwa na 19 marks, 19 good marks. Meaning that practical peke yake ina cover half of the practical, half of paper 3. So it is very important, very important. Na hiyo practical ile kitu wanatumia ni is just the table peke yake. Just unajaza table peke yake. After tumejaza table, hiyo ingine ya kufanya ni kitu tumefanya saizi. Already you can do it. You can do it. So wacha tumekuambia rules. Number 1, kwanza kwa KCSE ile kitu skills inahitajika. Lazima uwe na skills. So ile kitu inahitajika, number 1, when you are doing the practical is what will you do for the purette? Purette you rinse first with the still water. Ukichukua tu hiyo practical, just rinse the purette with the still water. Kwa sababu gani? Is to remove the any droplets. Number 2 is the pipette. Also you rinse the water. You rinse water. Also conical flask ambayo utapewa rinse with the still water also. Sawa sawa. Then ensure that the tips of the purette is filled with liquid and has no air bubbles. No air bubbles. Kwa sababu gani? Because if an air bubbles disappear during titration, it's recorded as volume used. Natumika as volume used, leading to consistent or high error. Naleta high error. Kwa indicator tunatumia tu mbili. That is phenolphthalein or methyl orange for the strong acid or weak bases. Weak bases. So what will you use? Watakuambia 2 to 3 drops. 2 to 3 drops. Tafadhali usipitize. Tumia 2. Ikienda sana tumia 3. Tumia 2 ikienda sana tumia 3. Tumia 3. Tumia 3. Kwa sababu gani? Kwa sababu the excess the penalty itakuwaje? Do not use more than 3 drops. More than 3 drops. 3 drops. Because the indicators are themselves weak acid or bases. Using too much will act with your agent and change the required titer volume, leading to inaccurate result. So it may lead to an inaccurate result. So wacha ile kitu muhimu sana ni sasa. Ile kitu sasa nataka mshike hapa ni this is a gold mine. The gold mine. The titration table. Titration table. How do you fill it? This table consists of 5 marks. 5 marks. When small mistakes like missing a decimal, it can cost you 3 out of 5 marks. It cost you immediately 3 out of 5 marks. Na unapatia tu hivyo. So strict rules. Rules is decimal places DP. All reading must be 1 or 2 decimal places consistently. Ujue consistently. What do I mean consistently? For example, if I use if I use 1 decimal places, I mean, for example, if I use 2.0, namaanisha ni hii 1 decimal places ndivyo. So all of them I must use 2.0, 2.0 or 3.0. Yani 1 decimal places consistent. If I use 2 decimal places, lazima nitumie 2 decimal places. For example, 2.00 or 3.00. Kama nimetumia 2 decimal places 1 2, lazima nitumie consistently. Kama nimetumia 1 decimal places, lazima nitumie zote. Tafadhali. Na hapo ndo watu wengi wanakosea. Unaona tu mtu tu amekuja tu akosa watu wako normal. That person wako normal. Anaandika tu for example, this is example. So this example, for example, this is you have the final purette. So mtu anakuandikia 24.0 hii hapa na anakuandikia ni 23.5. Can you be very normal? Umetoa wapi yoyote? 24.00 umetumia 2 decimal places.
na hapa umetumia 23.5 one decimal places, mark imeenda, mark imeenda. Kama ni two decimal places umetumia, tumia zote two decimal places. Kama ni one decimal places, tumia zote one decimal places. One decimal places. Na zote inamaanisha nini? Final period zote tumia one decimal places, initial period tumia one decimal places, final solution tumia one decimal places, the solution after the answer that you will get tumia one decimal places because it will be marked. It will be marked. So that's the rules. So kama unatumia one decimal places, tumia one decimal places. Two decimal places tumia consistently. Consistently. That's number one. Number two is the unit centimeter cubic. Centimeter cubic must be in the header or beside the every volume. Lazima ikuwe nayo. Hii centimeter cubic obvious unapewa, hii mostly unapewanga. Lakini wakati unaandika the answer yako, the final answer. The final answer, tuseme the final answer you get for, tuseme umepata 23.0. 23.0. Hiyo 20.00 because size ni two decimal places. Lazima uongeze nini? Centimeter cubic. Centimeter cubic. Centimeter cubic. Lazima uongeze centimeter cubic because this unit is very important. It is very important. Haye. Haye. You are to use theta. Theta. Because utakwambia nini? Calculate the average theta. The first question automejaza itakwambia na ni lazima watakwambia calculate the average theta. The average theta ambayo utatumia lazima ikuwe nini? 0.1. Is very kupita 0.1. What do I mean? What do I mean? For example, if you have 23.1, for example, you have 23.1 mahali, ingine uko na 23.4, ingine uko na 23.2, 23.2. 23 23.2. So I have 23.1, 23.2 and 23.5. I'm at 23.4. So what will I use? 23.5 equal more than 0.1. Equal more than 0.1. So I will use 23.2 plus 23.1 divided by 2. So nasema hivyo. Siwezi tumia ile iko more than 0.1. Kwa hii table sasa nikirudia. Hii table haifai kuwa more than plus or minus 0.2 of your school value. For example, so this is ile tulikuwa nakwambia 23.4 na hizi kama niko naye I will not use this. Hii itatumia nasema aje 23.2 plus 23.1 2 na nitapata average theta hiyo. Then for school value nimeongelea lazima ikuwe plus or minus 0.2. And I think I advise my student, I also advise my student wajiwekea hapa ngapi 0.00. Sometimes ufai kujiwekea, lakini na advise all my student that we just tujiwekea 0.00 tujazie hivi, then after every practical because unafaa ufanye mara tatu, jaza the fill the purate again. You have to fill it once 0.00. So that's the best way. Anza na 0.00 hapa. Another thing ambayo na advise my student is hizi mara tatu sometimes is you confuse, si lazima ufanye mara tatu, lakini ni mzuri for accuracy. So what do you do? Just tumia tu moja ambayo iko very accurate. Fanya ile moja iko very accurate. Fanya tu ya kwanza very accurate. Tuseme umepata 24, so jiweka hizo zote 24. So itakuwaje? Hii itakuwa 24, itakuwa 24. So 24 divided 3 itakuwa ngapi? 24. So another thing is always fill the the table in the ink. In ink. Because if you make a mistake, cancel as using a single line. Do not use white out. Usitumie white out vitu vingine. So cancel nini? One line. Sasa hii kitu pia nawaambia nini? Just tumia first of all ink, after that unatumia nini? Una make the right answer. Common mistake to avoid.
averaging inconsistent value. Inconsistent value inamaanisha nini? Ile ziko na very far. For example, angalia, never average in 3.1 and 23.5. Kwa sababu gani? Because they are too far apart. Ziko mbali sana. So hiyo pia nimekuambia already. So inafaa kuwe only ifai kuwa more than 0.1. Ifai kuwa nini? 0.1. 0.1. The thing is the zero error. Writing 0 instead of 0.00 or 0.00. Remember that in KCSE 0 is a whole number but not a measurement. So you lose all the accuracy marks. So usiandike hapa usiandike 0 peke yake. Yaani mtu akiandika hivi anakosa. So lazima uandike nini? 0.0 or 0.00. Again, I think is the rounding the average. If the average is 23.33, record it as 23.33. Because kwa sababu gani? Because of the umetumia ni ngapi in two decimal places. Kama umetumia two decimal places, wakati ume average, kama umepata answer yako kama hivi, just average it according to the decimal places umetumia. Kama ni 23 two decimal places itakuwa aje? 23.33. Kama ni one decimal places itakuwa aje? Itakuwa 23.3. Lakini 23 hakuna kitu kama hiyo. 23 achana. Kama ni 23 itakuwa 23.0. Hata ukipata answer yako for example hapa kama sasa nimekuambia utumie 24 sio? Utumie 24 hii side 24. So 24 divided 3 itakuwa 24 si ndivyo? 24 is wrong. You have to say 24.00 or 24.0 depending on the number of decimal places that you have chosen. Calculation unit for getting centimeter cubic or molarity for molar on the final answer. So these are mistakes. Calculation section on mark scheme. Mark are awarded working. Lazima ukuwe na working and final answer and substitution. So hizi lazima uonyeshe working, substitution and final answer. So lazima hiyo yote na uonyeshe. Also another thing is when balancing. Also this is a substitution equation. This is a balancing. This you have to write it. So when balancing lazima ikuwe nini? Ikuwe balanced. Your equation lazima ikuwe balanced. When asked for explanation, use the exact phrases to ensure you hit the marking point. Question: ensure the pipette is filled until bottom of the meniscus touches the mark of the eye level to avoid parallax error. So you have to avoid parallax error. Also, source of error: a small amount of solution remaining in the tips of the pipette. Note that do not blow it out. Don't blow it out. Reason for swirling. Swirling inamaanisha nini? Swirling is just mixing using, yani una mix roundly. Uko una shake. Na si shaking, you mix roundly. Yani uko unachora nini? Uko unachora circle. To ensure through mixing the reactant for sharp and accurate endpoint. Reason for white tiles achana hiyo. Final KC checklist achana hiyo. CPS si muhimu. Nikafanya swali moja is ni this. So for example this is unafaa ujaze. So ona huyu saizi amechukua ngapi? Amechukua 12.9. Ona 12.9, 12.6, 24.5, 25.0. So kama ni one decimal places zote ni one decimal places, angalia. Zote one decimal places. Calculate the average volume. Sasa utachukuaje? 12.6 and 12.9 and 25. So utasema aje? Utakwambiaje? Umechukua 12.6 plus 12.4. 12.6 plus 12.4. This is the average volume. Anatoka kutoka hapa 12.9, 12.6 and 12.4. So unachukua aje? Unachukua 12.6 plus 12.4 divided 2. 12.9 is not used in averaging. Kwa sababu gani? Because it is outside of 0. Plus or minus 0.2 of the each value. Mwalimu, a question. Tumesema the average volume solution used. Mbona wanatumia 2 volume na 3 volume? Umesema aje? Mbona wanatumia 12.6 na 12.4 wanaacha hiyo ya section ya number 1 volume. Sasa hiyo kitu nimesema kitambo, nimekuambia because ya wana average 12.6 na 12.4. Sinakwambia sasa, angalia sasa hapa
because 12.9 is not used kwa sababu gani? Since it is outside of plus or minus 0.2 of the two, so iko far apart, iko mbali, so hiyo mbali haitumiki. Soma hapa. Sawa. Umeelewa? Yeah, asante. Nimekuget. Umeniget. So that is the hii table tafadhali rules just fuata kitu kidogo tu, then hii centimeter cube hufai kuacha, tunasema then 0.5 sivyo, ni 0.5 one decimal places. Kama umetumia hapa 2 decimal places, kama umetumia hapa 2 decimal places ingekuwaje? Ingekuwa so all of 0.50 tungeadd 0 kwa sababu gani? Because you use 2 decimal places. Because the number of moles in solution A, so moles of solution A kama moles ni ngapi? Moles already kama umepewa hapo juu, for example umepewa kama moles ni 0.2, then the moles itakuwa hii ni just to normal to you just follow the formula. So sometimes unaweza pewa molarity, na molarity hii sasa ni volume, this is a volume, then you have the molarity, so itakuwa aje? Moles is equal to molarity times volume over 1000 times volume over 1000, volume times volume over 1000. So acha tuone swali inaanza hapa, swali linaanza hapa, siona? So umepewa molarity, so molarity ni ngapi? Ni 0.2, si ndivyo? Itakuwa sasa moles is equal to molarity 0.2 times volume, which is 12.5 umepata saizi, si ndivyo? 12.5 over 1000 and that's answer unapata ngapi? 0.0025 moles. Calculate the molarity of solution B, you just andika hivi, you balance, then unaenda hivi. So that's the all about the titration. Hiyo ndio nilikuwa nataka nikwambie tu, hakuna kitu kingine nilikuwa nataka nikwambie. So is there any question?